Okay, last day we stopped here. We discuss about these activities and the assignment. This is an instant in which solutions of a very accurate composition should be prepared. And let's read further. Thoroughly study the following worked examples in order to get a better understanding of the composition of solutions. Worked examples. A solution was prepared by weighing 17 grams of sodium nitrate very accurately, dissolving in 200 volumetric flask and diluting with water up to the volume of 200 cubic centimeter. What is the concentration of the solution? They are asking about the concentration of the solution. Okay, so the 17 grams of sodium nitrate was used, and this is the volume. First you have to find the number of moles, because concentration we write number of moles over volume. Okay, molar mass of a sodium nitrate. For sodium it's 23, sodium 23, 1 nitrogen, so it's 14, 23 plus 14, oxygen 16, so 3 oxygen here, O3, so 16 into 3, so the total is 85 gram per mole, per 1 mole. So they are using 17 gram, not 85. So if 85 gram is 1 mole, how many moles are there in 17 grams? So you have to divide 17 from 85 to find out how many moles are there. Okay, we just write it like this. 1 mol, 1 mol, sorry, 1 mol. Mol is equal to 85 gram. 85 grams. So 85 gram. Therefore, how many are there in? Let's write 17 gram. Or we could write it other way around like this. Let's use this one. Let's use 85 gram like this. 85 gram contain 1 mole. Therefore, 17 gram. Let's see, 1 gram. 1 gram equals to 1 over 85 gram. 85 mole. Is it correct? 85 gram is 1 mole. So 1 gram is 1 over 85 mole. So 17 gram means 1
over 85 multiply from 70. That means 17 over 85 more. So this is the way how you are going to get that answer. 17 over 85, then it cut from gram to gram and mole is remaining. This mol minus come upward, then it becomes just mol. Okay. Final volume of the solution is 200. So if 200 cubic centimeter contains 0.2 mol, then how many what is the number of moles in 1000? So it is 1. So it is 1 mol dm minus 3. That's the way how you find the answer. What is the mass of potassium carbonate K2CO3 required to prepare 500 of 1 mol dm minus 3 potassium carbonate solution? So it should be for 1 liter it should be 1 mole, but now we are going to prepare 500. That means half of 1 liter. So you need 0.5 mol. So first we have to find a mass of the 1 mole. So you have to calculate it like, and it will you'll get it like this. So for 1 mole it's 138 gram, and we are going to use 0.5 mole, so we need half. 138 divide 2, or 138 contain in 1000, so what about 500? So we could cut this one, like for this one it's 1 and for this one it's 2, then you ended up with 69 grams. So it is 69 gram. Okay, the next one is a solution of 1dm3 is prepared by dissolving 12 gram of urea in distilled water. Find the concentration. So in 1dm3 means 1 liter, 12 gram of urea there. So you have to find how many number of moles of urea are there. So molar mass is 60, you have find out it. Then molar mass is 16. එතකොට 60 වල තියෙන 1 mole නම් 12 වල තියෙන බලන්න ඉස්සෙල්ලම 1 gram වල කොච්චරද බලන්න. As I told you previously, for 1 gram it's 1 over 60 mol. It's like this, no? මේ තියෙන එකනේ 1 over 60. Then you have to, for 12 gram you have to multiply it from 12. 1 gram 60 gram කියන්නේ එකක් නම් 1 gram එකක් කියන්නේ කීයද කියලා බලන්න 1 over 60 වෙනවා. 60 gram කියන්නේ එකක්. එතකොට 1 gram එකක් කියන්නේ මේ 1 over 60. හරිද? ඊට පස්සේ 12 gram කියන්නේ මේක ආයෙ 12 වලින් multiply වෙනවනේ. එතකොට 12 වලින් multiply. එතකොට වාට එනවා 0.2 mol. So 0.2 mol තියෙන්නේ ලීටර් එකකනේ. එතකොට 0.2 mol dm minus 3. That's the answer. Let's go to the next question. මේ වල ප්‍රශ්න තිබොත් මම අහගන්න ආපහු. voice එකක් දාන්න මම reply වන්නම්. To 250 milliliter cubic centimeter volumetry flask, ඒ කියන්නේ 250 ලීටර් එකක් අරගෙන 18 gram of glucose add කරනවා. Transfer distilled water for the added until total volume of the solution was 250. So again consideration අන්න 18 gram තියෙන. එතකොට molar mass එක ගත්තාම වෙනවා 180 කියලා. එතකොට 18 gram කියන්නේ මේ දැන් 180 gram කියන්නේ 1 mol එකක්. එතකොට 18 gram කියන්නේ 0.5 mol එකක් වෙනවා. ඔයාලට ඒක දැක්කාම තේරෙනවා. කියන්නේ gram 180ක් කියන්නේ 1යි නම් gram 18ක් කියන්නේ 0.1 0.1 mol. හරිනේ.
10 වලින් divide වෙනවනේ මේක. මෙච්චරක් ග්‍රෑම් තමයි 1 mole. එතකොට මෙච්චරක් ග්‍රෑම් කියන්නේ 0.1 mole. එතකොට එච්චරක් තියෙන්නේ 250 වල. එතකොට 1000 වල කොච්චරද තියෙන්නේ? 250 වලට 250 වලට 1 1000 වලට 250 ඒවා 4. එතකොට මේක multiply වෙනවා 4 වලින්. නේද? 4. Here you are getting 4000. එතකොට 0.4 mol තියෙන 1 dm3 වල. එතකොට 0.4 mol dm3. Okay. Again, okay, that's all about the questions. Sorry. Then we are going to discuss about the next part. Then the concentration of a solution can be lowered adding the concentration of solution can be lowered by adding more solvent to it. අනේ solvent වැඩි වෙද්දී ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයාලා ගන්නවා මොනවා හරි වීදුරුවකට පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා salt. ඊට පස්සේ ඒකට තව වතුර දාන්න අරගේ තියෙන concentration එක මොකද වෙන්නේ? අපි වීදුරෙන් භාගයක් වතුර දැම්මොත් ඒකේ salt concentration එක වැඩි. තියෙන salt ප්‍රමාණය වැඩි. හැබැයි අපි වීදුර සම්පූර්ණයෙන් පිරෙව්වොත් ඒකේ තියෙන salt ප්‍රමාණය කලින්ට වඩා concentration එක අඩුයි. ලුණු රහ අඩු වෙනවා. එන්නේ වතුර වැඩි වෙන අඩු වෙනවා. So concentration එක අඩු වෙනවා can be lowered. Concentration of a solution can be lowered by adding more solvent to it. Decreasing the concentration by adding more solvent is known as dilution. So what we call it? Decreasing the concentration by adding more solvent. එකට මොකක් කියලාද කියන්නේ? dilute කරනවා කියලා. dilution. More of the acids in laboratory stores are concentrated acids. lab එකේ තියෙන ගොඩක් acid concentrated ඒවා. ඒතර අපිට ඕන තරමට අපි ඒවා dilute කරලා තමයි එක practical වලදී use කරන්නේ. Mostly the acid solutions prepared by diluting those concentrated acids are used for laboratory experiments. For your attention, as a safety measure, when diluting concentrated solutions, always the acid should be added to water. Acid තමයි වතුර එකට add කරන්නේ dilute කරද්දී. It is because the dilution of concentrated acids is highly exothermic and may be dangerous. මොකද concentrated acid හරිම dangerous exothermic ඒ වගේම. ඒ නිසා අපි වතුර එකට තමයි අර dilute කරන්න ඕන acid එකෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් add කරන්න. When n moles of solute are dissolved in solution of volume V, يعني n මොකක් හරි මවුල ප්‍රමාණයක් V කියන liquid ප්‍රමාණයක volume එකක දිය කරොත් එහෙම its concentration can also be found using the following equation. C equal concentration equal n over V. මේකම තමයි මෙතන තිබ්බේ. ඔයාලට මතක ඇති. මෙතන තිබ්බා and මෙතන තිබ්බා here concentration fraction wise මේ තියෙන්නේ expressing composition of a mixture in terms of amount of moles over volume. මේකට තමයි අපි කියන්නේ concentration කියලා. හරිද? n over v ඒක තමයි concentration කියන්නේ. ඊට පස්සේ when n is in moles, n mol වලින් and volume is in cubic decimeter. Cubic decimeter වලින් තමයි volume එක කියන්නේ. The concentration is given in moles per cubic decimeter mol dm minus 3. Using the above equation, solve the previously studied worked examples to calculate the concentration. The concentration අපි හෙව්වා කීප එකම
දැන් අපි ඊළඟ පාර්ට් එක ඩිස්කස් කරමු separation of compounds in mixture කියන පාර්ට් එක. ඕකේ. ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගෙන්නන්නම්. thank you.